Dr. G stand vor dem großen holographischen Display und start auf die schrecklichen Säulen. Das Andromeda-Void wuchs jeden Tag schneller. Ganz Sonnensystem verschwinden einfach, als hätten sie nie existiert. Ihr Sitten leicht, als sie die Berechnungen noch einmal überprüft, Admiral Timon, ruft sie durch das Kommandozentrum der terranischen Kolonialflotte. Ihr Stimm halt in dem großen Raum weiter, wo Dutzend von Technikern an ihren Konsolen arbeiten. Das Void ist nicht natürlich. Schauen Sie sich dies Quantensignaturen an, etwas hat das als Wurf eingesetzt. Admiral Timon geht langsam zu ihr hinüber. Sein Gesicht ist müde und voller Sorgenfalten. Hat schon viel Krieg gesehen, aber nix wie das hier. Wie viel Zeit haben wir noch? Fragte mit ruhiger Stimme, obwohl sein Hals schnell schuckt. Jiwu schluckt schwer. 6 Monate. Bever ist die erreicht. Vielleicht weniger. Wenn ich weiter beschleunigt. In der ganzen Galaxie regieren die anderen Spezies völlig anders auf die menschlichen Warnungen. Die Botschafter des stolzen Zelani-Imperiums lachen nur über das, was sie Primaten Panik nennen. Sie sitzen in ihren goldenen Palästen und denken, die Menschen übertreiben wie immer. Das World Kollektiv ist hilflicher. Sie schicken diplomatisch Nachrichten zurück, aber sie lehnen all Notfalltreffen ab. Wir haben wichtige Dinge zu tun, sagen sie. Dies menschliche History wird vorbeigehen. Am schlimmsten sind die technologisch überlegenen Wachs. Sie ignorieren all menschlichen Communication komplett. Für sie sind Menschen primitive Wesen. Die nicht einmal richtig Raumfahrt beherrschen. Warum sollten sie auf deren Warnungen hören? Jiwu fühlt sich verzweifelt. Sie hat all Daten geschickt, all Beweis gesehen, aber niemand will sie hören. Sie verstehen nicht, sagt sie zu Timon. Das ist kein normal schwarzes Loch oder ein Supernova. Das Void löscht die Existenz selbst aus. Es matcht, als wenn die Sterne gewesen. Timon nicht langsam, versteht die Wissenschaft nicht so gut wie Jiwu, aber versteht Menschen. Und es sieht die Angst in ihren Augen. Was können wir allein tun? Fragte. Ich nicht, antwortet Jiwu ehrlich. Wir haben die kleinste Flot, die Schwierigstechnologie. Aber vielleicht ist das unser Vorteil. Wir müssen anders denken als die anderen. Draußen im Weltraum bewegt sich das Void weiter auf sie zu. Es ist unsichtbar. Aber seine Auswirkungen sind überall zu sehen. Stern verschwinden, einfach aus dem Himmel. Ganz Zivilisation werden ausgelöscht, ohne Spur zu hinterlassen. Die Menschheit steht allein da, wenn das Universum anfängt zu sterben. Captain Hygiene sitzt in ihrem kleinen Aufklärungsschiff und fliegt langsam auf den Rand der Void zu. All Instrumente um sie herum schreien Warnungen. Rotlichter blinken überall, und laute Alarm heulen durch das Cockpit. Ihr Hand schwitzen auf den Kontrollen. Das ist verrückt. Murmelt sie zu sich selbst. Wo ist ihn unsichtbar. Grenz, wo die Realität einfach aufhört zu existieren. Es ist nicht schwarz wie ein schwarzes Loch, es ist einfach nix. Ihr Augen können es nicht richtig sehen, aber ihr Instrument zeigen, wo das nicht beginnt. Dr. Jiwu, sehen Sie das, spricht sie in ihr Kommunikationsjet. Ihr Sinn zittert ein wenig. Das Void ist nicht leer. Es hat Strukturen hier drin, aber sie existieren in Dimensionen. Die unsere Sensoren kaum erkennen können. Zurück auf der Erde arbeitet Jiwu besessen mit ihrem Team. Dr. Sung Ho, der Quantenphysiker, starrt auf unendlich Gleichungen auf seinem Bildschirm. Dr. So Young, die brillante Mathematikerin, tippt schnell Zahlen in ihren Computer ein. Überall in dem Labor stehen Kaffeetassen und leer Schachtel.
Sie haben sie Tagen nicht richtig geschlafen und plötzlich erscheint ein neues Signal auf ihren Monitoren. Ein riesiges Schlachtschiff entgeht sich dem Void. Das Schiff ist zehnmal größer als eins, was die Menschen bauen können. 10 goldenen Panzerplatten glänzen im Sternenlicht. Nein, nicht, schreit Jiwu, aber ist du espt. Das Schlachtschiff befördert den Rand der Voids und verschwindet. Nicht explodiert, nicht zerstört, es ist einfach weg, als hätte es nie existiert. Nicht einmal Trümmer bleiben zurück. O mein Gott, flüstert Sung Ho, sein Gesichtsfarbe wird blass. Es konsumiert nicht nur Materie, es löscht die mathematische Möglichkeit aus, dass Materie dort existieren kann. So jung schaut von ihren Berechnungen auf, ihr Gesicht ist kreidbleich. Verstehen Sie das? Es verändert nicht nur die Physik, es matcht, als wenn die Gesetze der Physik dort nicht gewesen. Jiwu fühlt sich krank. Tausend von Saloni wären auf diesem Schiff. Jetzt sind sie nicht tot, sie haben nie existiert. Ihr Familien würden sich nicht einmal an sie erinnern können. Why kommt man gegen etwas, das die Mathematik selbst dürstet? Fragt Singhover ZWI fällt dort so jung start auf ihr sollen. Dann sagt sie etwas Unerwartetes. Wenn wir es nicht mit konventioneller Physik bekämpfen können, was wir, wenn wir aufhören, konventionell zu sein, die anderen schauen sie verwirrt an. Was meinst du? Fragt Jiwu. Ich mein, sagt so jung. Langsam, was wir, wenn wir die Möglichkeit selbst zu unserer aufmachen, was wir, wenn wir lernen, genosso unmöglich zu werden wie das Void. Draußen im Weltraum setzt Captain Hygiene ihr gefährliche Mission fort, rennt öfter, die klügsten Menschen versuchen, das unmöglich zu verstehen. Sie wollen, dass wir was tun, Admiral Timon start Jiwu ungläubigen. Sein Augen sind weit aufgerissen, als hätte sie gerade vorgeschlagen, sich selbst ins Feuer zu werfen. Setzt sich schwer in seinen Stuhl und rebiete sich die Stirn. Das Void hineingehen, wiederholt Jiwu ruhig. Ihr Stimme ist fest, obwohl sie wie verig das klingt, anstatt vor dem Nix wegzulaufen, umarmen wir es. Die Quante Nunsikerapirip zeigen, dass wir überleben könnten, wenn wir in Wahrscheinlichkeit Superposition existieren, weder vollständig real noch vollständig imaginer. Timing schüttelt den Kopf, das ist Wahnsinn, absolut. Verifiziert. Dr. Sung-Ho steht auf und seit sein Bildschirm. Wir russen ein sehr Gesamtflot für Quantenphasen Existenz Die Besatzungen würden gleichzeitig in mehreren Wahrscheinlichkeiten existieren. Erklären Sie das in normalen Worten, sagt Timon müde. Stellen Sie sich vor. Sie sind gleichzeitig tot und lebendig, sagt Soyeon. Why Schreidingers? Cats, das Void können's nicht auslöschen, weil wir nicht vollständig existieren. Wir sind nur möglich. Der Galaktische Rat heilt die Notfassung ab, als die Menschheit ihren Plan wegnet. Der Sol explodiert vor Chaos. Alienbotschafter, schreien durcheinander. Einige lachen hysterisch. Der Saloni-Botschafter springt von seinem Platz auf. Das ist ein aufwendiger Selbstmord, ruft er. Dies Primaten haben endgültig den Verstand verloren. Der Kohlvertete schüttelt sein wie KCPF, typischer menschlicher Wahnsinn. Sie verstehen nicht einmal die Grundlagen der Physik. Hörten Sie, schreit Jiwu in das Mikrofon. Konventionellen Methoden funktionieren nicht. Ihr Großschlachtschiff wird ausgelöscht, als hätte es nie existiert, aber niemand hört zu. Die Sitzung endet im Chaos. Die Aliens gehen weg und lassen die Menschen ein, die etwas Unerwartetes passiert. Überall im menschlichen Weltraum melden sich Kolonien freiwillig für die experimentellen Modifikationen.
Familien auf Mars-Stationen diskutieren im Abendbritisch darüber. Keine Fragen ihr Eltern. Würden wir wirklich zu Geistern, wenn wir so sterben würden, sagt ein Kolonist auf Europa. Dann sterben wir wenigstens beim Versuch, das unmöglich zu schaffen. Die Raumstation nu so meldet sich als erst. Wir sind bereit für die Modifikationen, sagt der Kommandant, und sehr Familien haben abgestimmt, einstimmig, dann folgt die Marskolonie. Dann die Asteroiden minnen, nach der anderen melden. Sich menschliches Eidlung in Datei schaut auf die Liste Freiwilligen. Millionen von Namen. Sie sind verrückt, murmelte. Oder sehr menschlich, antwortet Jiwu. Wir haben immer das unmöglich versucht. Das ist unser Vorteil. In den Würfen beginnen Ingenieur, die verrücktesten Modifikationen durchzuführen. Die versucht wurden, sie bauen Schiff, die gleichzeitig existieren und nicht existieren können. Die anderen Spezies nennen es Selbstmord. Die Menschen nennen es HFY. Captain Hygiene folgt sich sehr seltsam. Ihr Bewusstsein flackert zwischen verschiedenen Existenzzuständen hin und her. Manchmal ist sie da, manchmal ist sie nicht da. Es ist wie ein Traum, aber sie ist Watch. Ihr Schiff, die Asterisk nu Sol Asterisk, phasen sich in die Realität hinein und wieder heraus. Rennt sie sich dem Void entgehört. All Quantenphasen Schiff, higher, ist Admiral Timon, kommt die Übertragung durch ihr Kopfhörer. Sein Stimme klingt seltsam versetzt, als würde sie aus mehreren Dimensionen gleichzeitig kommen. Erinnert euch, wir laufen nicht vor dem Void weg. Wir werden Teil davon. Hygiene schaut aus ihrem Cockpitfenster. Millionen von Schiffen starten gleichzeitig. Es ist der Great Exodus in der menschlichen Geschichte. Jedes Schiff flackert. Wie ein Geist zwischen Existenz und Nicht-Existenz. Die Besatzungen existieren in wahrscheinlicher Superposition. Sie sind gleichzeitig real und unwirklich. Das ist verrückt. Flüstert ihr Co-Pilot Minho. Sein Stimme ecket seltsam, als wird sie von mehreren Versionen von ihm kommen. Ich kann mein eigenen Hand nicht richtig sehen. Hygiene fährt die erstwell direkt in das Void hinein. Als sie die sichtbare Grenze überqueren, passiert etwas Unglaubliches. Ihr Instrument zeigen das unmöglich. Massive Strukturen, die nur in den Räumen zwischen der Realität existieren. Die Strukturen sind riesiger Gräger als ganz Planeten. Sie schweben in einem Raum, der nicht wirklich existiert. Sie sind aus Materialien gemacht, die unmöglich sind. Kristall aus gefrorenem Licht, Metalle aus erstarrter Zeit. Jiwu. Du musst das sehen, übertritt sie zur Erde. Stimm zittert vor Aufregung. Das Void ist kein Wurf. Es ist ein Heiligtum. Plötzlich materialisieren sich Wesen im Nichtraum sie herum. Sie sind grog und therisch. Wie Geister aus Licht gemacht. Ihr Körper scheinen gleichzeitig in mehreren Dimensionen zu existieren. Hygiene kann sie sehen, aber nicht wirklich verstehen, was sie sieht. Wir sind die Architekten. Kommunisiert einer direkt in ihr Gedanken. Die Stimme ist nicht wirklich. Ein Stimme sind Konzept, die direkt in ihr Bewusstsein fliehen. Und ihr solltet nicht in der Lage sein, hier zu existieren. Hygiene folgt sich überwältigt. Was seid ihr? Was ist dieser Ort? Wir haben diesen Ort vor Äonen geschaffen. Antwortet der Architekt. Es ist ein Zufluchtsort vor dem. Was ins Jet? Aber ihr Menschen, ihr seid anders. Ihr existiert hier. Als wird ihr für diesen Ort gemacht. Sie herum kommen immer mehr menschliche Schiffe im Void an. Jedes Schiff flackert in und aus der Existenz. Die Besatzungen lernen schnell, wie man in mehreren Realitätsstunden gleichzeitig lebt. Wir haben so lange geübt, sagt ein anderer Architekt.
so lang gehofft, das jemand ens finden wird. Der verstehen kann, was wir geschaffen haben. Hygiene likelt, obwohl sie nicht sicher ist, ob ihr Lächeln in dieser Dimension existiert. Wir Menschen sind Gott darin, unmöglich Dinge zu tun. Die Form der Architekten verändert sich. Render die Wahrheit den versammelten menschlichen, flotten kommandant erklärt. Dr. Jiwu, die jetzt in Quantensuperpotion an Bord der Flagschiffs existiert, hört mit wachsendem Entsetzen zu. Ihr Kopf flackert zwischen verschiedenen Relationsstunden, und sie fühlt sich gleichzeitig da und nicht da. Das Void war unser letzter Zufluchtsort, setzt der Architekt fort. Sein Stimme kommt nicht aus seinem Mund, sondern direkt in ihr Gedanken. Wir haben die physische Existenz überwunden, den Ernten zu entkommen Wesen, die nicht nur Materie und Energie konsumieren, sondern das Bewusstsein selbst. Sie haben uns über Millionen von Jahren durch die Menschen verfolgt. Admiral, Timens Wahrscheinlichkeits flackert Nerves, sein Gestalt werden scharf, als wir ein Fernsbild mit schlechtem Empfang. Wenn das ihr Heiligtum ist, warum dehnt sich denn aus? Der Architekt wird still für einen Moment. Dann spricht mit einer Stimme voller Trauer, weil sie uns gefunden haben. Die Internatzen die Ausdehnung der Words, uns herauszuspielen. Einkunft hat Jag beschleunigt. Jiwu folgt, weil Hers singt. Wir haben es noch schlimmer gemacht, nicht absichtlich, antwortet der Architekt sanft, aber Anwissenheit higher. Sie hat die Ernte aufmerksam gemacht. Sie wissen jetzt, dass wir noch existieren. Captain Hygiene, deren Bewusstsein teilweise in Quanten Sirit aufgelöst ist, versteht plötzlich die Wahrheit. Wir sind nicht in Sicherheit entkommen. Wir sind in einen Krieg zwischen Göttern, hineingestolpert. Durch die unmögliche Geometrie der Void spüren sie grießig, hungrig Präsenzen, die sich der menschlichen Flotten, die Ernte sind weil in schwarz lecker, aber schlimmer. Sie verschlingen nicht nur Stern und Planeten, sie fressen die Gewissheit selbst und verwandeln Existenz in absolutes Nichts. Können wir sie sehen? Fragt Minhao, Hygienes Co-Pilot. Sein Stimme zittert. Schaut nicht direkt hin, warnt der Architekt. Was sie direkt ansieht, hört auf zu existieren. Nicht stirbt, hört einfach auf, Gemmels gewesen zu sein. Aber die Menschen können sie fühlen, es ist. Als wir jemand über ihr Grab gern. In Kälte, die nicht aus Temperatur kommt, sondern aus dem Fällen von allem. Die Ernte bewegen sich durch den Raum wie lecker in der Realität selbst. Wie lang hat ihr Juk vor ihnen versteckt? Fragt Timon. 10 Millionen Jahre, antwortet der Architekt. Wir dachten, wir rennen sicher higher. Aber nix ist sicher vor den Ernten. Sie haben schon ganz Galaxien gefressen. Nicht düstert gefressen, als hätten dies Galaxien nie existiert. Jiwu sieht die Verzweiflung in den Augen der Architekten. Was wollen sie als? Sie wollen das Universum in perfektes Nix verwandeln. Kein Materie, kein Energie, kein Gedanken, kein Möglichkeiten, nur absolut leer. Die menschlich Flot schwet hilflos im Void, worin sich die ultimativen Rautier des Universums nähern. Wesen, die Existenz selbst als Nahrung betracht in dort Doktor. Zum matcht die Entdeckung, render analysiert, wie das menschliche Bewusstsein mit der Physik der Voids interagiert. Es starrt auf sein Bildschirm, sein Augen werden immer größer vor Aufregung. Und sie musste kennen, und sie weigern, absolut Antworten zu akzeptieren, stört ihren ganzen Prozess. Jiwu schaut über sein Schulter. Was meinst? Du die Unterknen nur Dinge fressen, die zu 100% sicher sind, erklärt Sungho schnell.
Aber wir Menschen wir zweifeln immer. Wir fragen immer was wir wenn, das macht uns verantwortlich für sie. Die untergehen sich lebensvoids anderschen eils aus, was sie bären. Ganz Asteroiden verschwinden einfach, als hätten sie nie existiert. Aber als sie auf Menschen in Quantensuperpotion treffen, passiert etwas Beispielles. Admiral, berichtet Captain Hygen von der Front. Ihr Stimme klingt aufgeregt durch das Kommunikationsstört. Jedes Mal, wenn sie versuchen, zu konsumieren, werden wir entschlosser. Es ist, als würden sie versuchen, ein Fragezeichen zu essen. Timing versteht sofort, sie nennen's nicht fressen. Weil wir nicht sicher sind, ob wir existieren oder nicht, genau, ruft Hygen. Mein Schiff ist gerade gleichzeitig da und nicht da. Der Unterweg nicht, was eingreifen soll. Ein versucht, Hygens Schiff zu verschlingen. Aber das Schiff flackert zwischen Existenz und Nicht-Existenz. Der Unterweg wird, kann kein Materie konsumieren, die vielleicht da ist und vielleicht nicht. Admiral Timon organisiert sofort die quantenfähigen Bevölkerung der Menschheit in Guerillasellen. Wir nutzen sehr wahrscheinlich Hektis als Waff, erklärt. Assignen Kommandanten. Wir erscheinen dort, wo es unmöglich ist. Wir existieren, wenn wir nicht sollten. Wir kämpfen, indem wir die Unsicherheit mahnen. Die menschlichen Schiffe beginnen Angriff auf Unterfütterungsstellen. Sie tauchen aus dem Nichts auf, greifen an und verschwinden wieder. Bevor die reagieren können, es ist ein Guerillakrieg zwischen Existenz und Nicht-Existenz. Schiff bissen in all Einheiten. Funkt Captain Yunseo, ich bin gleichzeitig tot und lebendig. Der kann mich nicht angreifen, weil nicht way. Welch Version von mir real ist? Die Architekten beobachten staunend, ihr Augen lugten vor Verwunderung. In all Serien der Flucht haben wir nie daran gedacht, Zweifel zu einer Waffe zu machen, sagt einer von ihnen. Ihr Menschen seid unmöglich, fügt ein anderer Architekt hinzu. Und das ist genau das, was wir brauchen. Oder sehr menschlich, antwortet Jiwu. Wir haben immer das unmöglich versucht. Das ist unser Vorteil. In den Würfen beginnen Ingenieur, die verrücktesten Modifikationen durchzuführen. Die versucht wurden, sie bauen Schiff, die gleichzeitig existieren und nicht existieren können. Die anderen Spezies nennen es Selbstmord. Die Menschen nennen es HFY. Captain Hygen fühlt sich sehr seltsam. Ihr Bewusstsein flackert zwischen verschiedenen Existenzzuständen hin und her. Manchmal ist sie da, manchmal ist sie nicht da. Es ist wie ein Traum, aber sie ist watch. Ihr Schiff, die Asterisk nu Sol Asterisk, phasen sich in die Realität hinein und wieder heraus. Wenn sie sich dem Void entgeht, all quantenfähigen Schiff, higher, ist Admiral Timon, kommt die Übertragung durch ihr Kopfhörer. Sein Stimme klingt seltsam versetzt, als würde sie aus mehreren Dimensionen gleichzeitig kommen. Erinnert euch, wir laufen nicht vor dem Void weg. Wir werden Teil davon. Hygiene schaut aus ihrem Cockpitfenster. Millionen von Schiffen starten gleichzeitig. Es ist der Great Exodus in der menschlichen Geschichte. Jedes Schiff flackert. Wie ein Geist zwischen Existenz und Nicht-Existenz. Die Besatzungen existieren in wahrscheinlicher Superposition. Sie sind gleichzeitig real und unwirklich. Das ist verrückt. Flüstert ihr Co-Pilot Minho. Sein Stimme ecket seltsam, als wird sie von mehreren Versionen von ihm kommen. Ich kann mein eigenen Hand nicht richtig sehen. Hygiene fährt die Ostwell direkt in das Void hinein. Als sie die sichtbare Grenze überqueren, passiert etwas Unglaubliches. Ihr Instrument zeigen das unmöglich. Massive Strukturen,
Die nur in den Rumen der Realität existieren. Die Strukturen sind riesige Gräger aus ganz Planeten. Sie schweben in einem Raum, der nicht wirklich existiert. Sie sind aus Materialien gemacht, die unmöglich sind. Kristall aus gefrorenem Licht, Metalle aus erstarrter Zeit, Jiwu. Du musst das sehen, übertritt sie zur Erde. Stimmt zittet vor Aufregung. Das Void ist kein Waff. Dies ist ein Heiligtum. Plötzlich materialisieren sich Wesen im Nichtraum sie herum. Sie sind grog und therisch. Wie Geister aus Licht gemacht. Ihr Körper scheinen gleichzeitig in mehreren Dimensionen zu existieren. Hygiene kann sie sehen, aber nicht wirklich verstehen, was sie sieht. Wir sind die Architekten. Kommunisiert einer direkt in ihr Gedanken. Die Stimme ist nicht wirklich. Ein Stimme sind Konzept, die direkt in ihr Bewusstsein fliehen. Und ihr solltet nicht in der Lage sein, hier zu existieren. Hygiene folgt sich überwältigt. Was seid ihr? Was ist dieser Ort? Wir haben diesen Ort vor Ionen geschaffen. Antwortet der Architekt. Es ist ein Zufluchtsort worden. Was uns jet? Aber ihr Menschen, ihr seid anders. Ihr existiert hier. Als wird ihr für diesen Ort gemacht. Sie herum kommen immer mehr menschliche Schiffe im Void an. Jedes Schiff flackert und aus der Existenz. Die Besatzungen lernen schnell, wie man in mehreren Realitätsstunden gleichzeitig lebt. Wir haben so lang geütet, sagt ein anderer Architekt, so lang gehofft, dass jemand uns finden wird, der verstehen kann, was wir geschaffen haben. Hygiene lächelt, obwohl sie nicht sicher ist, ob ihr Lächeln in dieser Dimension existiert. Wir Menschen sind Gott darin, unmöglich Dinge zu tun. Die Form der Architekten verändert sich. Render die Wahrheit den versammelten menschlichen, flotten kommandant erklärt. Dr. Jiwu, die jetzt in Quantensuperpotion an Bord des Flaggschiffs existiert, hört mit wachsendem Entsetzen zu. Ihr Körper flackert zwischen verschiedenen Realitätsstunden, und sie fühlt sich gleichzeitig da und nicht da. Das Void war unser letzter Zufluchtsort, setzt der Architekt fort. Sein Stimme kommt nicht aus seinem Mund, sondern direkt in ihr Gedanken. Wir haben die physische Existenz überwunden, den Ernten zu entkommen Wesen, die nicht nur Materie und Energie konsumieren, sondern das Bewusstsein selbst. Sie haben uns über Millionen von Jahren durch die Menschen verfolgt. Admiral, Timens Wahrscheinlichkeits flackert Nerves, sein Gestalt werden scharf, als wir ein Fernsbild mit schlechtem Empfang. Wenn das ihr Heiligtum ist, warum dehnt es sich denn aus? Der Architekt wird still für einen Moment. Dann spricht mit einer Stimme voller Trauer, weil sie uns gefunden haben. Die Internatzen die Ausdehnung der Voids, uns herauszuspielen. Einkunft hat ihr Jag beschleunigt. Jiwu folgt, weil ihr Haus sinkt. Wir haben es noch schlimmer gemacht, nicht absichtlich, antwortet der Architekt sanft, aber Anwesenheit hier. Sie hat die Ernte aufmerksam gemacht. Sie wissen jetzt, dass wir noch existieren. Captain Hygiene, deren Bewusstsein teilweise in Quanten Sirit aufgelöst ist, versteht plötzlich die Wahrheit. Wir sind nicht in Sicherheit entkommen. Wir sind in einen Krieg zwischen Göttern, hineingestolpert. Durch die unmögliche Geometrie der Voidspuren sie riesig, hungrig präsenzen, die sich der menschlichen Flotten, die Ernte sind wie Leben schwarz lecker, aber schlimmer. Sie verschlingen nicht nur Sterne und Planeten, sie fressen die Gewissheit selbst und verwandeln Existenz in absolutes Nichts. Können wir sie sehen? Fragt Minhao, Hygienes Co-Pilot. Sein Stimme zittert. Schaut nicht direkt hin, warnt der Architekt. Was sie direkt ansieht,
hört auf zu existieren, nicht stirbt, hört einfach auf, jemals gewesen zu sein, aber die Menschen können sie fühlen, es ist, als wär jemand über ihr Grab gern. In Kälte, die nicht aus Temperatur kommt, sondern aus dem Füllen von allem, die unterbewegen sich durch den Raum wie lecker in der Realität selbst, wie lang hat ihr Juk vor ihnen versteckt? Fragt Hymen, 10 Millionen Jahr, antwortet der Architekt. Wir dachten, wir wären sicher hier, aber nix ist sicher vor den Ernten. Sie haben schon ganz Galaxien gefressen. Nicht dürstet gefressen, als hätten dies Galaxien nie existiert. Jewe sieht die Verzweiflung in den Augen der Architekten. Was wollen sie als? Sie wollen das Universum in perfektes Nix verwandeln. Kein Materie, kein Energie, kein Gedenken, kein Möglichkeiten, nur absolut leer. Die menschlich Flot schwet hilflos im Void, worin sich die ultimativen Rautier des Universums nähern. Wesen, die Existenz selbst als Nahrung betracht in dort Doktor. Zum Homach die Entdeckung, render analysiert, wie das menschlich Bewusstsein mit der Physik der Voids interagiert. Es start auf sein Bildschirm, sein Augen würden immer gräger vor Aufregung, und sehr musste kennen, und sehr weigern, absolut Antworten zu akzeptieren, stört ihren ganzen Prozess. Jewe schaut über sein Schulter, was meinst, du die Unterknen nur dich fressen, die zu 100% sicher sind, erklärt so schnell. Aber wir Menschen, wir zweifeln immer. Wir fragen immer was wir wenn, das macht uns verdollig für sie, die unternden sich wie Lebendvoids undelschen Eils aus, was sie bären. Ganz Asteroiden verschwinden einfach, als hätten sie nie existiert, aber als sie auf Menschen in Quantensuperpotion treffen, passiert etwas Beispielles, Admiral, berichtet Captain Hygen von der Front. Ihr Stimme klingt aufgeregt durch das Kommunikationsjet. Jedes Mal, wenn sie versuchen, und zu konsumieren, würden wir Juice, es ist, als würden sie versuchen, ein Fragezeichen zu essen. Timen versteht sofort, sie nennen's nicht fressen. Weil wir nicht sicher sind, ob wir existieren oder nicht, genau, ruft Hygen. Mein Schiff ist gerade gleichzeitig da und nicht da. Der Unterweg nicht, was eingreifen soll. Ein Enter versucht, Hygens Schiff zu verschlingen. Aber das Schiff flackert zwischen Existenz und Nicht-Existenz. Der Enter wird verwirrt. Kann kein Materie konsumieren, die vielleicht da ist und vielleicht nicht. Admiral Timon organisiert sofort die quantenfähigen Bevölkerung der Menschheit in Guerillasellen. Wir nutzen in sehr wahrscheinlich Hektis als Waff, erklärt. Assignen Kommandanten. Wir erscheinen dort, wo es unmöglich ist. Wir existieren, wenn wir nicht sollten. Wir kämpfen, indem wir die Unsicherheit mahnen. Die menschlichen Schiffe beginnen Angriff auf Unterfütterung stellen. Sie tauchen aus dem Nix auf, greifen an und verschwinden wieder. Bevor die unterregieren können, es ist ein Guerillakrieg zwischen Existenz und Nicht-Existenz. Schiff bissen in all Einheiten. Funkt Captain Yunseo, ich bin gleichzeitig tot und lebendig. Der Unter kann mich nicht angreifen, weil nicht weh. Welch Version von mir real ist, die Architekten, beobachten staunend, ihr Augen lugten vor Verwunderung. In all unseren der Flucht haben wir nie daran gedacht, Zweifel zu einer Waffe zu machen, sagt einer von ihnen. Ihr Menschen seid unmöglich, fügt ein anderer Architekt hinzu. Und das ist genau das, was wir brauchen. Und in diesem Moment wissen all, dass die Schlacht gewonnen ist, als das Void seinen Kollaps bindet, instead etwas, das wieder Realität noch nichts ist.
sondern etwas völlig Beispielliches ein Hybridraum, wo Möglichkeit und Möglichkeit zusammen existieren. Admiral Time instead of the berühmte nu Sol *. Sein Bewusstsein existiert jetzt permanent, en quanten Superpotion. Kann gleichzeitig allmählichen Versionen von sich selbst sein, den Admiral, der überlebt hat, den Admiral, der gestorben ist, den Admiral, der neu geboren wird. Als sind gleich Realdatum in Heramis die Menschheit zu etwas Neuem geworden, erleben Brücken zwischen Dimensionen, Fig, Realitäten Wahrnehmungen, die andere Spezies sich nicht vorstellen können. Statusbericht, ruft der Dr. Jiwuzu, die neben in als so Wahrscheinlichkeit als Orks-Gelage materialisiert. Sie ist gleichzeitig da und nicht da, und das ist völlig normal geworden. Die Galaxie baut sich wieder auf. Birket sie, ihr Stimm kommt aus mehreren Realitäten. Gleichzeitig, ein sehr Hybrid Realität ist stabil. Die anderen Spezies sind sie gewöhnen sich daran, Nachbarn zu haben, die gleichzeitig in mehreren Zuständen existieren können. Ein Solani Diplomat flackert auf dem Bildschirm. Wir verstehen immer noch nicht, wie ihr das matcht, sagt Wort. Ihr seid gleichzeitig hier und dort. Es ist unmöglich, aber ihr matcht dies trotzdem. Captain Hygien's Stimme kommt von überall und nirgendwo. Die Architekten sagen, wir haben etwas getan, was sie sich nicht vorstellen konnten. Wir haben nicht nur das Nichts überlebt, wir haben es in etwas Schönes verwandelt. Durch den neuen Raumgründen menschliche Koloniensiedlungen in den unmöglichen Räumen zwischen den Realitäten. Sie helfen anderen Spezies, durch die verwandelte Galaxie zu navigieren. Schaut, sagt so jung und seid auf ihren Monitor. Menschliche Familien leben jetzt in Dimensionen, die mathematisch nicht existieren, sollten, keine spielen in Räumen, die gleichzeitig groß und klein sind, ein kleines Mädchen namens Hyung durch die Korridor des Schiffs. Sie existiert in 3 Dimensionen gleichzeitig und lacht darüber. Papa, ich kann die Farben sehen. Die kein Namen haben, ruft sie. Die Codewörter sind fasziniert. Kinder lernen, in Paradoxen zu leben. Als wäre es das Natürlichste der Welt, sagt einer von ihnen. Es ist natürlich für uns, antwortet Timon lächelnd. Menschen wären schon immer widersprüchlich. Jetzt sind wir es nur professional. Architekten schweben in ihrer neuen Form die menschliche Flot. Ihr hatten's gelehrt, dass Flucht nicht die einzige Antwort ist, sagt einer von ihnen. Manchmal muss man das Problem umarmen und es zu etwas besser machen. Jiwa schaut in den Hybridraum hinaus, wo Stern in Farben leuchten, die es vorher nicht gab. Wir haben wieder einmal das Gefährlichste im Universum bewiesen, einen Menschen, der sich weigert zu akzeptieren, dass etwas nicht getan werden kann. Die Menschheit schwett durch ihr neue, unmögliche Galaxie, nicht mehr nur Menschen, sondern lebende Beweis dafür, dass es immer einen Weg gibt, wenn man bereit ist, unmöglich genug zu sein, ***.